Всем добрый день. Добрый день. Начинаем вторую серию. Мы вошли в замок и... Обошли окрестности. Да, нашли что-то. Мы нашли в прошлый раз ножик, щетку, бинт и вино. Так, и теперь нам надо что-то начать делать. Так, дверь. По-моему, она какая-то грязная. Попробуем щетку применить. Stand aside. Under no circumstances should you touch the door. Fine, then you'll have to do it. What do you think you're Она мне doing? нравится. There is no hidden mechanism. The door is just filthy. Brush it off, and you'll find your lock. Hmm? Великий маг скребет дверь. Step back. Работает. The 6 legs open the 6 locks. By all 12 gods! This is going so well. Relax. I know you just want to help, but I can manage. We'll have to glue it. А клея-то у нас нет. Так, зато вот здесь какая-то клейкая жидкость была. Может ее взять? I'm not touching that. It looks sticky and poisonous. Давай попробуем бинт смочить в клей, может быть это I don't even know where I should start. не пойдет. Может быть ножик? О, Now the blade is sticky. слышь, чувак, ножик бери. Клей. Here, glue the leg with this. Сработало? Ну, отлично, мы попадаем внутрь. Смотри, записи начали светиться. Да-да-да. It's ready. Do you see the glowing inscription, Ulrich? Ancient Tula Media is a dead language spoken only by a very few, by even fewer, since the spiritual leaders of this city were executed together with their caliph. One must be educated to read this script. Educated, like a child from a noble family. Educated, like the last princess of Fazar. В общем, только мы можем That's the reason we brought you. Now, tell me, what's the answer to the riddle on the chamber? The gods be with me. What? What do you read? I can't tell you. It would change too much. This is why we brought her. I don't understand. Princess? Ну, задачили. Princess, where are you? By the 12, it's dark. I'm over here. Странно, везде светло, в самой границе темно. Ow! Watch out for the beetle key when you leave. It's lying on the ground along with the door. If it breaks, we'll be locked in here. What's that smell? Ulrich, don't come in. There's gas in the air. Shine the torch carefully through the door, but stay outside. And no magic. Astral energy could trigger a trap. Be careful where you set foot, Princess. Difficult without light. If you know a way to make light without fire or magic, then tell me. Так, что тут у нас? У нас Трупешник какой-то, наружу выход. Так, Кольцо. кольцо. It's much too heavy for me to be able to move it. Темнота. Have you found anything? Yes, I believe so, but I have to see it to be sure. Мгм. Чаша с фимиамом. Ow! I cut my hand. The hook is now covered in my blood. Ароматическая палочка. Так, окровавленный брюк. Так что ничего можно нажать. А вот чаша. Да. О, серебряное блюдо. блюдо. Так, серебро отражает свет. Я думаю, тут как надо свет перенаправить. Пыльное. Ну, это как бы намек. Чем? Да, бинтом его протрем. Бинтом? The dry bandage will only spread the dirt around. Вино? Ну, больше жидкости нет.
fine, but I also need something with which to apply the alcohol. Бинт. Да? It's covered with cobwebs and dust. Так, давайте возьмем бинт и протрем. That should be enough. О, блестящее блюдо. Отлично. Так, ну куда его поставить? На темноту, может? By the... Вау. Is that it? Yes. Yes, that's it. The Mask of Malakar. With that, we will win the battle against the demons once and for all. A guardian! Что-то пошло Guard не the так. door. If the beetle key is damaged, we'll be locked in here. По-моему, это страшно. Может быть. Так. Магия в помещении? Come on then. Yella. Kill me. My life isn't worth much anyway. Не хочет Weakling. убивать. Так, ну я так понимаю, мы теперь заперты. Посох был. Угу. И что? Huh? Так, What's that? кровь. Чаша с фимиамом. Blood? Smoke? Дым The посох. staff? What does that mean? Ее королевская кровь разрешает взять посох? Чё-то The типа flames того. in his eyes are hot. Так, ну нам надо еще воскурить эту кровь как-то. Думаешь? Ну я так понял, что надо зажечь, чтобы она поднялась к посоху. Точно. А нам нечем зажечь. Давай смотреть по сторонам. The flames in his eyes are hot. Горячее вот так пламя. мы и зажгем. Так, ну А вот там что вдали? Вот это? светится, да. это, по-моему, дырочка какая-то. Узкий луч света. I can't get it open any farther with my hands. Логично. Ну, давай что-нибудь подожжем. Для начала бинт. А может сразу палочку? Может и палочку. Давай палочку. Oh, damn. The fabric is too delicate. It burned away immediately. А, и может бинт I have намотать to на find палочку. another way to make light. Скорее всего, да. I'd rather not. Нет, не хочет. Давай сразу палочку. Ароматная палочка сразу загораться должна. Так, есть? Есть? Так, чаша с фимиамом. Ну все, трогаем. Свет нужен, а то может блюдом еще луч перенаправить. Сейчас посмотрим еще раз. Так, кровь, Есть. чаша тлеющая и посох. Подожди, я так понял, наверное, кровь надо положить в Is that чашу. my hand? And my blood in the bowl? Так, ну правильно, кровь соберем с крюка бинтом. The bandage is now soaked with blood. И... Так, подожди, вот он. No, I... И туда его. Так, где она? Выше. Ничего не вижу. Вот она. Может снять серебряное блюдо? Потом. Так, ну. Welcome, Похоже, он разговаривает. What was that? Who are you? What are you doing in my head? Hello? Говорящий посох. You must touch me if you want to hear me, Shahrazad. Ты кто? Are you a demon? To be honest, Shahrazad, I have no idea. I can't remember. All at once, I was here, Музыка. in the dark, chained fast, countless centuries ago. You're lying. Not at all. I've seen the rise and fall of every mote of dust in this chamber. It's only my own story that I don't know. Так, почему я тебя слышу? Why do I hear you in my head?
That comes from your blood, which you sacrificed to me. I've made a pact with a demon. Forgive me. I should have warned you beforehand. Открываю. Open that door. You can do that, can't you? I'm afraid not. No. Then what can you do? I can light the braziers and extinguish them, and I can give orders to the guardians. Отдай приказ стражи. Awaken the guardians and order them to tear down the gate. But then you'll run away and leave me behind. Many millennia will pass before another princess stumbles into the cave. You know who I am? Yes, I heard your talk outside the burial chamber. What would you say to another pact? I'll help you get out of the burial chamber, and you'll take me with you. Princess and court magician, mistress and servant. Together we'll conquer the world. Deal. Договорились. What? Really? Who would be stupid enough to free a frightening creature like me so carelessly? I take what I can get. You frighten me. Light the Свет. torches. Let us do that together, Shahrazad. Turn your bright eyes upon the darkness and concentrate. As long as you're touching me, you can speak to me, but you can also cast my spell. Ага, вот эта штука. А Теперь что у нас это? тоже есть магия, я так понимаю. Это Так, взгляд такой. на тебя... Behold the glories of my master's final resting place. Бац! By my ancestors. You're beautiful. So we have an agreement? Yes, 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 we do. Good. Давай освободим босса. You're stuck. I have been hanging here for a very long Ой, я time, это after all. делала. You need to loosen the bracket and pull me toward the sky with a strong jerk. Oh. You remember the sky? The sky. Freedom. The sparks and sounds of language. Some things one never forgets. Так, ну я так понимаю, надо как-то выдернуть хитростью. Так, давай оживим этого. Так, подожди, а где это что? Нет, а его нельзя поднять? А, ну да, мы же пока посох не поднимается, не касаемся его, у нас магии нет. Так, ну я вижу, он привязан к цепи. Надо взять цепь, наверное. At one end, the magic staff. At the other, a heavy metal ball. Now what? Where does it go? Какой железный шар? Ну, там на конце, он говорит, железный шар, мы его просто не видим. Давай вставим в кольцо. Угу. А, вот он, железный шар теперь появился. В дыру, наверное. Точно. Может, без кольца тогда? Какая разница? А то сейчас маска тоже может пропасть. А, не, вот. Без кольца бы посох улетел. Какой ты умный. Первое, что пришло в голову. Хитрый. There, I freed you. Now what? Мир Now. теперь будет завоеван. I finally have legs, and I'm no longer alone. I meant, how do we get out of here? Здесь больше We ничего don't. нет в зале? Nobody can escape these walls. Ну, But может you быть, стоит said- посмотреть? Oh, Shahrazad, this is the darkest hole, the likes of which the world has never known. Here, even nothingness means nothing at all. Not even the promise a piece of wood makes to one who is doomed. Как красиво говорит. But let's be friends nonetheless. We could play with the light, or awaken the guardian, or... Even if you will not, I will abide by our agreement. I'll find a way out of here, and if you help me, I'll take you with me. Shahrazad? And stop calling me Butterfly. I'm not a butterfly, and we're not friends. From now on, you'll do what I say. What if I won't? Then I'll toss you into an even deeper hole, where absolutely no one will ever find you again. As you command, mistress. You're too kind, mistress. Ну, он нам сказал, что тут еще есть лампочки, можем их зажигать и гасить. Есть этот каменный страж. Его можно тоже включать и выключать. Move! А, смотри, вот же маг. Я He's даже still не holding the разглядел. mask. And Haroon's dagger. You're still alive? Ну, конечно, как же мы без мага? Take Да.
The mask. Лучше выбираться. Away from here. Ну, похоже, придется бежать. Calm yourself. Gather your strength. Mistress, don't you see he's as good as dead? Have you no pity? Do you? Да. Прям как мы с тобой. Where should I take the mask? To Draconia. To the prince. To the prince? What prince? Galved? Are you still there? He lies bleeding on the ground, and you pepper him with questions. You truly have no pity, do you? I Тут do. появился хороший Pity would комментатор not have без нас. changed anything, It would have made you more human. says a talking staff. Так, ну что, у тебя ничего не осталось? He's dead. Так, ну а что, страж-то того не собирается? Да. Entertaining, isn't it? I've seen better. Oh, how I envy you. Жаровни нам тушить пока не Так, вот стоит. непрочная стена, там, Да. по-моему, лучик был. Может, посохом? I can no longer find the crack. А тут нет на что воздействовать. Он же сказал, можно воздействовать только на That магические only works with предметы. magic artifacts. That only works. Ой. Так, ну вот я вижу дырочку. В нее, может, можно пролезть? А, это она все видит. Hey, Она может help! позвать I'm locked in стража. here. Help! Rahwan! If you're still alive, show yourself. The Fakina doesn't seem to like you much, Princess. He's probably dead. Or he abandoned you. Скорее всего, так, тут темнота. Страж тут лежит, но что-то его не видно. Так, ну боюсь, инвестить не на что. О, Что? Зал? а, Вот, смотри, страж. Ну-ка. Awaken! У нас, кажется, получилось. It isn't going anywhere without its А он без legs. ног, он никуда не пойдет. А. Там лежит еще один страж. Может, он справится? Его не видно в темноте. Видишь, не наводится на него. Ну, ладно, вернемся назад. Так, меня интересует, что тут нету... А поверху ничего нет? Где змеи? Нет, ничего нету. В принципе, можем навестись на все точки. Жаровня, Так, дыра, а цепь. цепь? Цепь мы уже. А зачем нам цепь? Страж. Так, я думаю, дело в стене. Можем каменной головой ее прошибить? А чем ее поднять? I can no longer find the crack. Так, у меня есть идея потушить свет. Мы снова увидим И эту увидеть дырочку. луч. Let there be eternal darkness. Eternal darkness. You can turn them on again any time. Mistress, I know I'm no poet, but please, leave my flowery language alone. Так, а вот узкий луч света. I can't get it open any farther with my hands. Так, руками нет. А Может, что у нас есть? посох? Наверное, нож. О. Может... Ой, достаточно? Мы вылезли? Хм. Нет, Нет, мы похоже, мы видим. не вылезли. I can't reach it. О, страж. Wake Просыпайся. him. What did he do, mistress? Пол. Стена. Сломай стену. Давай, навались. Что это? Не знаю. Может, еще что-нибудь. Give up. The wall is too thick. И что здесь еще есть? Вот, А, да. вот эта стена. Нет, увы. Увы. А, Так, да. а вот это жаровня. Давай возьмем. у нас не получается. Говорят. А, Нет, есть. Так, а это жаровня, что, можно стеной Можно бить? I don't need a fireball there. Так, огненная чаша. Так, а это что, а колонна? вон, смотри, еще одно чудовище. Его тоже можно оживить. Это скала. Нет, Ш- рядом. Вот. Ну давай, сейчас тогда.
выключаем. А этого включаем. That only works with magic artifacts. Так, может его вообще выключить? The spell doesn't work on that. This was the only stone giant in the hall with a will of his own. So you weren't able to play your little games with him? No, I didn't say that. Я это не говорил. Wake him. Так, What я did he думаю, do, mistress? нам все-таки надо что-то делать с жаровней. Ну, мы можем взять пламя от факела. Вряд ли. Я думаю, как я помню, план, может быть, попробовать ее куда-то туда, бросить ее, и она светит там. Пригодится. Give Сломать up. дверь не The хочешь? wall is too thick. Ну ладно, я понял. Так, если я помню, то жаровню сейчас можно будет как-то вторым роботом подобрать Let there be light. и зажечь. A grand burial chamber just for you. We'll see about that. Так, погнали. О, она уже даже здесь оказывается. Вот эти колонны. Зажигаем. Отлично. Отлично. Так, ножка I жука. can't reach it. Далековато. Так, ну у нас теперь есть страж. И рука. Да, они же сами по себе могут тоже. Ну-ка. Оба. Берем. I still can't reach it. Блин. Что ж так все не так? Я думаю, посохом. The staff is just long enough, I'll take that as a compliment. but in its current form, it's totally useless as a scoop. Совок. С чем бы соединить? Может, с Do you маской? remember its power now? Wait a moment. There was something. No, I'm afraid I've forgotten everything. Так. What are you один. doing? I can't see a thing. I'm wrapping the bandage around your horns. Whatever for? You'll find out eventually. Once was enough. Так, у нас появился посох. Я думаю, можно зацепить. Got it. Do I have to tell you how humiliating that was? No, I'm perfectly aware. Ты гений. Так, у нас есть ножка и липкий нож. Наверное, ее снова надо склеить It's sticky now. и попробовать прилепить обратно к жуку. Так, ну Так, что-то ну все его равно надо маловато. активизировать. Нет, а у нее не хватает остальных ножек. У нас только две, одна и вторая. Может Остальные. быть, они там внутри остались? It's This too is narrow to Memoria. climb through. Да посмотрим. Может быть, они у мага? Да не, вряд ли. Зачем показали? Так, чашу можно взять? Не, наверное, нельзя. First I ripped open my hand, then I woke a demon. From now on, I'm Может, staying она away from пригодится. that bowl. Ну да. Так, еще есть цепь. Давай ее проверим. It's already in the hole. Так, есть кольцо. It's much too heavy for me to be able to move it. Так, а если вот так? That probably isn't magical enough. Недостаточно магически. Так, что у нас теперь? Так, а если руку? Так, Мы немножко отвлеклись. It's much too heavy for me to be able to move it. кольцо. It's much too heavy for me to be able to move it. Может, как-то этим стражем не работает? Где мы можем применить рубин? Даже не знаю. Так, заглянем в дыру. Так, и переключилась на шар. А, если заглянуть в дыру, получает шар. Так.
Может, дару его? Так, что у нас дальше? Может осмотреть колоннаду, мы там еще что-нибудь найдем. А здесь ничего нет. Нет, здесь ничего нет. Давай посмотрим, да. Так, вот у нас есть шар, у нас есть рука. Так, я думаю, мы активизируем Руку. рука. Наверное, через стражу. It's holding on tight. Now what? Может, железный шар, но может. О, как. Бац. Так. Так, кажется, я понял. Мы кидаем шар дальше туда, и он вышибет дверь. Order the Guardian to pull down the door. Harder. Make him pull harder. He can't. The door is too strong for him. If this one can't do it, then another one will have to. Согласен. Так, берем снова шар. И I don't much care for random guesswork. так, залву. Ah, Princess, that won't do any good. I've had eons to try and pull down these walls, and I haven't succeeded. Why should a girl achieve so much more in a short time than I did in a millennia? Так, следующий. Берем шар. Ну, Accept it finally and give up. The Guardians are much too weak. не тащит. Так, а I'm если... too far away. А, то I'm есть он too без far ног ничего away. не сможет сделать. I'm too far away. Так, ну ладно тогда. Давай руку The активируем. Colossus is also a guardian, right? Wake him. Charizard, are you really sure? I said wake him. As you wish. Так. Take the guardian Возьми стражу. and pull. Опа-на. Но мы освободились наконец-то. What was that? I tore open a door through pure force of will. No, you laughed like a young girl. Hey, You? О, You're still alive? I waited. You could have helped me. You have the mast. Where's my money? Our employer is dead. You'll get your money if you help me get out of here and take me through the mountains to Draconia. Wait. Stop. I'll pay you. You? рубин. You forget. Скорее всего. I'm a princess. What do you have? О, давай попробуем. You will have this silver тоже жалко platter Рубин. in payment. Silver is not enough. Сказочное богатство. As the daughter of the Caliph, I possess wealth beyond your imagining. The Caliph is dead. The palace plundered. парень I не- was Не there. дурачок. Да. И все-таки. If you take me safely to our destination, you'll receive my most precious possession. My Almandin. It's worth more than anything else you'll ever hold in your hands. Good. Draconia for the ruby. Deal. He'll make a poor servant to you. At least I know what to make of him. May I ask you something else? Because I don't understand you. Why are you doing all this? You're rich, beautiful. You have power. What else do you want to achieve? I want to go to war, and I need a weapon. But why? To win the battle, to be immortalized in history. 1,000 years from now, people will tell tales of my deeds and whisper my name in awe. Sadia al-Kabir, the greatest heroine the world has ever seen.
Это отличает человека от животного. Принцесса не животное. И не посох. А это все, оказывается, приснилось нам. Sadia Это загадка. al-Kabir? Never heard of her. Neither you nor anyone else. The poor girl has been utterly forgotten. How does the story continue? With the help of the Frakina, Sadia took the mask over the Rashtulian wall to Draconia. She joined the troops there and went to battle. But those are all unimportant details. Don't concern yourself with them. Only one thing matters. The riddle I shall now tell you. The inscription on the burial chamber. Так, что за подробности? How can the rest of the story not be important? Well, it is important, but not for you. Trust me. In this one case, ignorance is truly a blessing. События сна правда случились? If no one remembers her, how do you know that this woman really existed? I investigated it myself. Malakar's burial chamber really existed, and over 450 years ago, a young woman was seen climbing out of that very tunnel with a fakina and setting out towards the Rashtulian wall. I swear to you, in the name of my father and all my forefathers, Sadia's tale is a true story. Ну ладно, давай уже загадку. Do I understand you correctly? The glowing inscription on the burial chamber, that's the riddle. Quite correct. An archaic inscription written in ancient Talamedia. As an educated Talamid princess, Sadia was the only one who could read it. I created a transcription from my memory, and an old friend translated it for me. It reads, as the stone over the scarab, so rules the scarab over the stone. Enter if to you the answer is known. If not, then forever your life I'll own. Eerie. I believe Sadia knew the answer, else she would never have entered the chamber. But why didn't she tell the others? Didn't she send them all to their doom that way? I see you paid attention. I give you 3 days to solve the riddle. On the 4th day, I'll move on, whether you know the answer or not. And if I solve it by then? You shall have what you want from me. A spell of the mightiest transformation. A spell which transforms any living being into any form you desire. Deal. I like you, Geron. I'm certain our business will turn out well for both of us. Believe me, I hope so too. Strange fellow. Nuri, I'm back. I think I found someone who can help you. Ну, Nuri? мы дома. I'm here. What's wrong? My wound opened. My wing is bleeding again. Oh no, were you playing with animals again? You're a raven now. You can't do that anymore. I wasn't playing. It just opened again. It doesn't look too bad. You lie and rest. I'll make a salve for you. Ну что, на этом все. Вторая часть заканчивается. Всем до встречи. Пока.